Bonjour classe 8e. Aujourd'hui c'est avril 14, jour mardi. Good morning class 8. Today it is April 14, day Tuesday. Today I'm starting with the chapter, that is your second chapter, La vie au collège. La vie au collège, the life at the college. Let's read the chapter. Un journaliste fait un sondage. Un journaliste fait un sondage auprès des collégiens pour demander leur opinion sur la vie au collège. Elle interroge Philippe Lizou. Now, they are saying that there is a journalist. She is making a documentary, or she is asking questions to the college students and their opinion about their life in the college. Now, she interrogates Philip. She asks questions to Philip. Read. This is a dialogue between Karine. Karine is a journalist, and Philippe. Philippe is a student in the college. Now, Karine. Bonjour, Philippe. Philippe. Bonjour. Karine. Je vais poser quelques questions sur votre vie au collège. Karine. Je vais poser quelques questions sur votre vie au collège. Now, Karine is saying that I will pose few questions on your college life. Philippe, d'accord. D'accord means okay. Karine, vous êtes prête? Are you ready? Philippe, oui, je suis prête. I am ready. Karine, les professeurs sont-ils serviables et amicaux au collège? Now, the professors, are they helpful and friendly in the college? Philippe, oui, oui, les professeurs sont très gentils et serviables. Yes, yes, the professors, the teachers are very kind and helpful. Karine, est-ce que la vie au collège est très différente de celle à l'école? Est-ce que la vie au collège est très différente de celle à l'école? Is the life in college is different the one from the school? Philippe, no, la vie n'est pas différente. No, the life is not different. Mais nous avons plus de responsabilités au collège. We have lots of responsibilities in the college. Qu'à l'école than the school. We have more responsibilities in the college than in the school. On est plus occupé, we are more occupied. Karine, ne trouvez pas le temps pour sortir avec vos amis? Karine, ne trouvez pas le temps pour sortir avec vos amis? Don't you find time to go out with your friends? Si. Philip, si. Nous sortons le weekend. Yes, we go in the weekends. Nous avons beaucoup de projets à faire. We have lots of projects to do. Donc, nous allons à la bibliothèque. So, we go to the library. Pour 2 ou 3 heures. For 2 or 3 hours. Mais après, nous sommes libres. But after that, we are free. Karine, la vie à l'école vous manque? Do you miss the life in the school? Philippe, oui, un peu. À l'école, nous avons beaucoup de cours de récréation. We means yes, un peu. Yes, a little. At the school, we have lots of recreation activities or classes. Karine, merci Philippe. Philippe, je vous en prie. Merci means thank you. Thank you, Philip. Philip is also saying that thanks a lot. Je vous en prie means thank you in a formal sense. So, this was your chapter. I hope you have understood the meanings. There is a homework for you. The first one is Responde. You have to read the questions and answer them.
Comment sont les professeurs au collège? How are the professors in the college? Avons-nous beaucoup de cours de récréation au collège? Do you have lots of recreation or lots of activities in the college? Then second one is trouver dans le texte. Le contraire. You have to find the opposites of the word. Chercher, entrer, un peu de, occuper. Well, I hope you have understood the chapter. Kindly do these question answers and find out the opposites. Fine. That's all for today. Au revoir. À bientôt.